I'll just have ano, ask a little time for me to discuss additional sa tributary area na ano ko na 'to, na-discuss na ko overview during our, um, face-to-face last time, pero gamay ra 'to. And I don't know if naano 'to sa uban. So, ako lang siyang, anuhan karon and then I'll give additional examples. Kay, um, on our next meeting, ano na, go na taon design process. So, dapat humana ang inyong architectural. I think I've created portal sa kuan. Nag-create na ko portal sa G-Class which i-submit ninyo ang revised na architectural plan after adtong gi-check nako last week. No? I believe na ano man ako, na-check man ako most of you or all of you. So i-submit dito ang final output kay mao akong graduhan for the laboratory number 3. Wala ako nagbutang dito deadline. But make sure na ma-submit ninyo this week. Right? Proceed dayon for the column beam, and the slab. When you make the slab layout, sigurado ang ang spanning ha. Like, this beam is one way, this beam is two way, and then ipakita ninyo kung asa naka-direct ang reinforcement. Like kung one way slab, ang atong reinforcement is on the long span, nakapatong sa long span. So magbutang lang og arrow on your proposed na plan para ma-identify. So tributary area. Like I mentioned sa atong face-to-face, the way for us to compute the loadings for each floor is using the tributary area. So what is tributary area? Our primary loads on a structure are dead loads, di ba? Ang dead loads is due to the weight, timbang sa atong structural components. No mo na atong mga materyales which we use on the structure. However, ang live load is due to the structural occupancy and the usage. Sa usage. And other common loads that we use are the wind load, the seismic loads, naapoy snow loads, however, dili na applicable sa Philippines because we are not experiencing snow in our country. Naapoy ginatawag na soil loads, depende on the application. Now, like atong pag-discuss sa overview sa dead load and live load, you know already that there are loadings that are given sa atong NECP. And the standard unit load in the NECP is 4 unit area. So it needs to be multiplied by the effective area of the structural elements in which it acts to ascertain the total load. So katong given nga loading sa atong NECP, dili to mao ang loading nga i-apply. No, standard unit load lang to siya. Kailangan nato i-multiply ang tributary area. No, tributary area is kung unsa nga loading
on what area ang ma-carry ana na structure. In certain cases, sa NCP na po yung mga concentrated load. No? And concentrated load needs, the location of the concentrated load needs to be considered for maximum effect. Like, if concentrated, ipatong na to diretso, ipatong certain location, ipatong na to diretso sa beam para makakarry diretso si beam. So look at this floor plan. This is a floor plan example. Naay upat ka column, which is si A, si B, si C. Dili si C. Nasi C sa to nga. C, D. So let's make it E and si F. Na atay main beam, atong main beam is beam AE. Kay ang spanning sa atong beam is from column to column. Munang spanning ha, column to column. Main beam. And then naatay sub beam, which is carried by our main beam. The beam CD, let's make this A, B, C, D, F, G, GH, then IJ. Okay. Nasa yung mga sub-beam. So when we talk tributary area, tanawan ninyo si beam CD. Si beam CD. Ang iyang tributary area is 1/2 on the left, half sa area ha, regardless the dimension, basta kay 1/2. Kung 20 meters na imong dimension on the left, ang iyang tributary area is 10 meters. 10 meters ang makarry ana nga beam, and then on the other side, kung unsay dimension, katunga gyud. No? So the tributary area for beam CD is B times the L. Tungod kay B maning whole span, so it becomes B over 2 and then B over 2. So B over 2 plus B over 2, it becomes B. So munang tributary area. And for you to get the loading, i-multiply na dahil sa standard unit load. Standard unit load times the B times the L multiplied by the tributary area. Kana lang. So naapod tay ginatawag na computation on tributary using a 1-foot strip or 1-meter strip. Pwede ta mo gamit ani. No? The load for the strip is WP. Kaning naka-highlight nga block sa taas. So this is a 1-foot strip. 1-foot strip. Kani. Ang loading dayon niya ani is WB. WB only. Kay WB times 1 foot man na. No? Which represents the uniform load per running, okay, the uniform load per running foot or meter of the beam. So ang pag-interpret ani is we can use the 1-foot strip or the 1-meter strip if we can say na throughout the beam, throughout the span is the same lang ang na-carry nga loading. Nag-represent lang taog 1 foot. Dili mag-mean nga kung 30 ang load dire, pag abot sa iyang abay nahimong 60, pag abot sa iyang abay nahimong 90. Dili. We cut the 1-foot strip because kung loading ani 30, the next 1 foot is also 30, the next 1 foot is also 30. 30 na siya. Every 1 foot is 30. Munang meaning on the cutting sa 1-foot strip or 1-meter strip. Kung imo ni siyang ipatindog, you can say na this is a uniform load with 30 pounds per feet na uniform load. Kay same lang man siya per feet. No? Ingana ang meaning, dili kay mag-increase throughout the length. Same lang siya. Munang pwede ta mo cut by 1 meter or 1 foot.
Okay. So example, mura gihatag ko ni last time. So I will discuss it further na lang. So this is a floor plan. This is a floor plan. And kaning mga joists, this is considered as our reinforcement for the slab. Okay. So kani iyang direction nga gitudlo, it means diha ang way sa slab ha, diha nato ipatong ang reinforcement, diha ang way of transfer of loading. It means diri nakapatong atong reinforcement, diri nato ilabay ang load. So this is a one-way slab, no? Kaya kung one-way slab nato, diri ta mo atubang sa short span and this is our long span. Atong reinforcement is on the longer side. And on this grid F and the floor FDGH, ang iyang span is naa sa transfer of load. Kung sa discussion nato sa spanning of loadings, wala ni siya continuity. No, dili continuity ang iyang reinforcement. However, this is only for example, no, para ma-visualize ninyo on the application of tributary area and for our loading diagram. So, muna itong floor plan ha. Naatay upat ka column which is located on the corner, four corners. The A, D, and C and B. A, B, C, D, D, A. And we have also sub-beam. Mga members, which is the beam FE, and the beam GH. Si beam FE nakapatong siya sa center sa beam AD and center sa beam BE. And then si GH nasa center sa FE and then center sa DC. So, we will compute the tributary area. Dili ta pwede makasugod sa FE. Kaya naa pa man nga beam, naka-appeal man eh. So ang inyong unahon og solve is those members properties nga wala siya loadings nga daghan na carry. Pwede ka makasugod aning beam AB, no? Always consider the half because it's a one-way slab. Kung one-way slab, half na siya. Imo na siyang i-half kung asa nimo bahinon ang area. Asa nimo ilabay, but the half. If one way. One way. Half. And then if two way, that's trapezoidal. No. Trapezoidal, example, two-way niya. Trapezoidal is triangle on the short span and then trapezoid on the long span. And at a certain degree, 45. Okay. Depende. No? So, start lang sa one way. However, muna akong pag-ingon sa inyo ha, nga before we compute the loadings, plus star na ang plan, plus star na ang inyong floor plans, which makabalo mo kung unsay occupancy sa structure, and then drawing na po ang column, beam, slab, layout. Pwede na iusa sa isa ka plan ang column, ang beam, ang slab. Basta kay label ha. Label kung what way, unsa nga way ang slab. Para makita diretso. Separate lang din ang foundation and separate ang stairs. Pwede na mausa ang tulo, ang beam, column, ug ang slab. So, beam AB. So, diri man nato ipatong sa long side. So, naay loading dire.
And that is 1/2. So this is ang whole span kay L. So ato pang bahinon L over 2. And then kanidayon is L over 4. Excuse me. And mo na dayon ni ang pag-drawing on the loading diagram. Ang span sa atong beam is the B. Ay, B man. Human eh. Ano siya nag-atubang? And then, ang atong loading is L over 4 multiplied by the standard unit load. Kung uniform load, mupurma lang gid mo rectangle, no? Length times width, dagid po na siya. Ang imong length is your span, ang imong width is katong imong gi-half. Maura na ang pag-apply on tributary. Kay on solving dead loads, solving loadings, dead loads, and live, ato man na siyang himuong uniform load para dali lang computation. So, ingani na ang beam AB. Now, let's go to the beam FE. Okay, beam FE. Beam FE. So, kung beam FE, kani siya, half aning isa ka side, tungod kay diri man ilapay. Pero wala ni. This part here is no load because it's an open space. Pero diri, dili pwede ang transfer ana ha. Kay kung tan-awon ninyo ang way sa slab is dili diha ilabay ang load. Dili man ilabay ang loading. So dili pa ta maka-compute sa FE. We will compute first the GH. Beam GH. So GH half. Dili ilabay. Okay. And the length here is B over 2. So katunga lang man B over 4. Muna dahil siya. And this is L over 2. Yan ang duringan. So L over 2, standard unit load, and then your width nga B over 4. So, kaya na ta sa GH. Kana lang sa GH. Kwaon ang loading, no? Tanan area, then consider all the properties nga na-added to. Sige. Now, let's go to the FE. FE na ta. So, FE, na ay loading dire. Okay. And this is L over 4. Model siya. Big yapon ang span. Ang uniform load is L over 4 multiplied by the standard unit load. However, naamaning beam G dire, nakapatong man si GH. Ang ato na lang din itungtong dire is the reaction. I-solve ni mo una kung ano yung reaction, and then sa reaction sa G, ang reaction sa G is imong ipatong dire. Reaction na lang ang i-carry sa beam. Dili na ang whole floor area. Dili na kani. Okay? Reaction na lang. So, mukuha yapon mo reaction on your solving. So, kana for beam FE. Now, let's go to the beam AD. Ang beam AD is naa si F diri nakatungtong. It means, kuhaan yapon nimo ni siya reaction, and then you will carry it on, ipa-carry nimo siya sa center sa beam AD. And then, on solving tributary area on the span, wala diring area kaya wala na may floor. Dire lang sa FD, kaya dira man ang transfer of load sa slab. Na uniform load. Muning nga ani. Ang diri nga part is wala because dili man dira i-transfer ang slab, diri man. So it means wala po loading na ma-carry.
So ang ma-carry sa beam AD is you have the span L, and then this one is B over 4. B over 4 with the standard unit load, W multiplied by B over 4, and then the reaction sa F. Kana lang. Kana lang on tributary area. Kailangan ninyo ni masabtan because before ko nag-discuss gani sa start sa design process, nag-mention ta nga kung sayop gani ang inyong pag-compute sa loadings, your structural design is meaningless. No? Wala rin ako'y pulos inyong pag-structural analysis. No, on the very first place, sayop na imong pag-transfer of loads. No, dili mao yang gina-carry. So, ano na siya, kailangan ninyo ni mabaw-an. Okay, by the time we discuss na, magpinaspasay na tag-discuss on dead load, live load, wind, and earthquake, kung sa pa ng mga loading combinations, pag mag-mention akong tributary area diri, tributary area diha, wala na yung mangutana sa ako ang unsa gani ng tributary area, ma'am? No, because we are done discussing it naman. So, example number 2. Sample number 2. Same lang ang drawing sa floor plan. However, the spanning of slab is gi-reverse niya. Ayan, gibaylo ho, tanawan ninyo. Iyan ang gihimong, but for the sake of example lang niya, ano lang gyapon ninyo, on spanning on your slab, take into consideration the L over S. So, iyang gibaylo. No? Dili na niya gipatong sa short span. Kay kung ingana inyong kay mag-matter gyud kung asa ninyo ilabay ang loading. No? Okay. Start ta sa beam GH. Tungod kay walay transfer of load si GH, walay loading diri. GH has no load. Compared ani, no? Lahi ang transfer. Na ay load siya. Then let's go to the beam FE. Okay. Si beam FE, wala na siya loading dire, wala na. Ay dili man diha i-transfer ang slab. Diri dadayon nga part na ana siya. No? Naa. Motungtong paunta tag reaction, however si beam GH is wala may gina-carry nga load, so zero ang reaction. Ang iya na lang dayong na-carry nga ang iya dayong na-carry nga load is kanilang na floor, which is L over 4. Muna dahil siya, katunga lang sa beam FE. Open space man ni no load gyapon. Kanira. So, WL over 4. No? Kung i-compare nimo sa FE sa taas, lahi ira. Because the beam FE is carrying the uniform load sa left side nga floor. Dire sa right side nga floor nga katunga. Makita ninyo ang difference on how you transfer your loadings. Labaw sa slab. First man nato i-transfer si slab. Okay. Now sa beam AB, no, supposed to be ganina, ang na-carry niya is half sa floor plan sa AFBL. Anak man to ganina, di ba? Karon, tungod kay dili naman diha i-transfer, it means ang half ani is, half ani is walay na carry. So, zero load yapon. No loading yapon si AB. And, beam AD. Okay, beam AD. Natay loading sa F. So, naa siya reaction diri sa F. Mo nang ditungtong nato si F at the center, ngayang location. And kanilang dayon ang naay uniform load. But, katunga ha, always katunga. Regardless of the length. And diri wala. Kadili man dara ang transfer of loadings. So, ana ra going. More na carry. So, this is B. Yung width is B over 2.
And this is L over 2. So this is L over 2, and this is L, whole span, and that is B over 2. WB over 2 with reaction layon sa F. So, ingana ta para maka-drawing ta og load diagram. After we draw the load diagram, shear and moment, and then design. No? So, ingana siya the difference between the spanning of your slab. However, ingani ang correct transfer nato ha. Kung one way, dili gid nato siya ipatong sa long span. Dili kani. For the sake of example lang man. Now, let's go to the problem. Example problem. Natay floor plan. Okay? With 5 columns. Columns A, B, C. Ato aning ibutangan. D and E. Ang dili nga area is triangular. Okay? Triangular. So, we will calculate the load on beam AB. So, on the figure, the L is 30 feet. 30 feet. And the spacing B is 10 feet. Okay. The distributed standard unit load is 60 pounds per cubic feet. So this is PSF. Pounds per square feet. Determine the tributary area and show the loading on beam AB. Okay. Now, tanaw nato ang iyang drawing on sa makabalo naman ta the drawing sa iyang load diagram. So katunga duha man iyang area left and right. So katunga sa right is a rectangle. Diya i-transfer ang load. Kinaaman diya ang transfer, ang spanning sa slab. So this is a uniform load. Nara. And ang iyang width is B over 2. And L iyang span. Okay. Muna din siya. W times B over 2. Naka-follow mo? And here, this is a triangle. However, when you cut, half gyapon siya. Start na sa 0, then cut half. This is also B over 2. Kung himuan mo siya glow diagram, kablo ka triangle. 0 at the end. Ang length din diri sa part is B over 2 gyapon. Kay half lang man. Multiplied by the unit load. No? However, triangular lang siya. Okay, based on the floor plan, triangle man. So, triangle ang iyang ilabay na loading. So, solution. Duha man na siya. So, unahon ni mo solve si rectangular and then isolve na ni mo si rectangular. Ay, unahon ni mo sa rectangular, isolve ni mo sa triangular after. So, rectangular tributary area per foot length sa beam. So, 1 foot yung gamit ha. 1 times 1 foot times it means dili siya nagkuha og 1 foot. 1 foot by 5. 1 foot times 5. So, 5 feet squared. And then, naata unit nga per feet. Naay 5 square foot per 1 feet. Naagid na nga unit ha if you consider using the 1 foot length, 1 meter strip or 1 foot strip. It means sa isa ka foot na diha na ay 5 feet dira. So after sa next foot, 5 gyapon. 5 gyapon. Dili na siya mag-increase. Basta mag 1 foot strip. Uniform na siya throughout the span. Nag-cut lang gitag 1 foot. Kay pareha naman gyapon silang value. Kaya nga na. So uniform load per foot. So standard unit load multiplied by the tributary area. Okay. Diba? The answer is 300 pounds per feet.
So, mao na din iyang uniform load. Okay? So, kailangan nimo ibutang ang pounds per feet kung feet squared imong gamit ha. No? Ang makancel nimo ni ang remaining unit is pounds per feet. No? Kailangan nimo i-consider nga feet squared per 1 foot. So, naa na tayo uniform load nga 300 pounds per feet. Now, let's go to the triangular. So, let's solve the tributary area sa triangle. Kung sa may area sa triangle is 1/2 base times height. So, ang iyang base is L, which is the 30. Ang iyang length, so this is 30. Ang iyang span, ang iyang dayong width is 5, which is B over 2. Kani. No? This is L and this is B over 2. So that makes it 1/2 L times B over 2. And then it's 30 times 5. So the answer is 75 square foot. Okay. Then triangular load, total load of triangular area. So, ganito. 60 pounds per feet squared multiplied by 75 feet squared. Cancel. That becomes 45 pounds. Yeah. And then on the diagram, triangular load diagram is 1/2 WL. Yeah. Equate din nato na siya 45 pounds. Yes. Ang atong kwaon man is the uniform load. Is 45. So wala tay value sa W. Kay this is the big W man. W nga dako is equals to half WL. W nga dako. So equate na to. 1/2 W multiplied by 30. 45. W is 300 pounds per feet. Nahimo na siyang uniform law. Ba? 4, 5, 15. That's 10. Diba? So, muna din ang uniform load diri sa triangular. 300 pounds per feet. So, muna yung solution on solving. Okay. However, no, pwede ra gyapon kung ako mo solve ani, nakakuha naman tag equation, igo ra ni siya i-substitute, no? So this is 60 times 10 over 2, that is 300 pounds per feet. Tungod kay uniform load siya, kabalo ka nga 300 po dire. Kani imo gyapon i-substitute, that's the same 300 pounds per feet. Yeah, zero naman. It means this is 0. Diretso ra. As long as you know the values of tributary area. And mo na siya ang solusyon. Mo na siya ang step by step sa pag-solve. Okay? So, ano na ta kay gihinahinay ng sulod ang atong number atong mga computations. So, ang dili lang ninyo kabalak on our structural designing, dili siya complicated like RC nga daghan kaayo i-consider nga equations, no? Daghan like other math subjects, no? Like sa steel. On designing is you base on your floor plan.
You base on your floor plan, you base on tributary area, you compute the dead load and live load based on the NECP, and then we add the lateral load ng wind and earthquake. Dayon we do the load combination. Kana lang, based on floor plan, no? And your work is ano man, plotted on Excel man. So, dili na kaayo gubot ang design nga computations. So, now, after ani, I will give you your exercise activity. So, kani nga floor plan is the same floor plan ani nga example. Kana, sa sample 1. Naghatag lang kog values. In the figure, the L is 6 meters. So, this is 6 meters. And then the B is 2 meters. Distributed standard load on the floor is 4.9 kPa. So that is kilonewton per meter squared. Determine the tributary area on the whole floor. It means tanan beam. Sa atong example 1 is wala man niya gi-appeal ang beam BE, ang beam BC. Wala niya gi-appeal ang beam DC. However, on your exercise, inyo siyang appealon. So your calculations and then draw the diagram. So ingani siya pag-present. However, na na yung mga values. And then you show to me how you solve the reactions. Eksakto ba? So, kana lang. You can ask your questions now and you will submit this tonight at 11:59 p.m. sa G Classroom. No? I suggest na do it your own. Kay on the course of your PIT, no, tungod kidaghan trabahoon, dili mo makaingon nga pakopyaha kog answer nimo baybe. Dili man mo parehag floor plan. No? And then dili nimo ni mapatrabaho sa imong classmate tungod kay naapod ni sila trabahoon nga ila. Daghan ni siya nga activity design process. Makatabang ra na sila sa imo kung on the later part na nga humana sila sa ilang project ikaw wala pa. Pwede ra kanila tabangan. However, during the course sa pag-start and on the middle of your PIT, kamo gyud mo trabaho. And mas better nga kabalo mo kaysa mo agad pa mo sa uban kay magpatudlo pa mo unsay buhaton. No? So, do this exercise para mahasa pud mo on solving. Kay dili lang man tributary area. No, first part pa ni on solving. Wala pa nato gi-consider nga na ay wall dire, na ay wall dira. Diba? Wala pa nato na-appeal. And then mo go pata on tributary area sa two-way and then tributary area sa column. How to transfer load on column. Sige, question, Alexander? Ask your questions. I ask your question, di ay. Wala. So those who have questions, just unmute and talk. Wala. So, kana ha? Excuse me, ma'am. Yes, Reggie. Ma'am, about sa kwan ma'am atong sa PIT bita ma'am katong ingon nimo nga wait lang ma'am. Katong sa slab o beam layout ma'am ba. Pwede ra man na siya mauban sa usa ka plates ma'am no? Like Oo, pwede ra. Isa ka plan, isa ka paper. Yes ma'am, yes ma'am. Oo, pwede ra. Isago lang sa usa ka kwan ma'am ba? Ka plan. Isa ka floor plan. Oo, okay. Pwede ra. Si beam, si column, o si slab. Okay ma'am. And then consider on choosing the spanning of slab, i-divide ninyo ang L over S. Depende sa inyong grid. If your grid is 6/2, so that is 2, the answer is 2, it means that's one way. So, i-drawing din ninyo ang arrow nga dito siya mapatong sa 6 meters. No? However, if your grid is 4/2, the answer is 2,
it means that's a two-way slab. Okay? Ana, make it. Pwede ma-extend till tomorrow. Why? Nga naman. You have now naapatay ko an 11 apay 12 hours. 12 hours until tonight. Saan naman yan sila? 11:59. Sila pa 12 hours. Na may klase tonight. Na may klase. Sige. All right. Sige. I will consider tomorrow noon, 11:59 a.m. tomorrow sa G-class. Unta gyud do. Sige. So kung kana no questions anymore. Ano na, let's end this meeting. Ay, isa magandang. Wait.